Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to deal with the first lecture of the histology of bone marrow and hematopoiesis. This lecture is one of two lectures. We will deal with the histology of lymphatic organs. Lymphatic organs as whole formed of two categories: primary lymphatic organs and secondary lymphatic organs. Today we are going to deal with the primary lymphatic organs. So I will start by learning objectives. We have to know hematopoiesis. We have to differentiate between two types of bone marrow, red and yellow bone marrow, and to recognize the structure of the bone marrow and the thymus gland, to summarize the steps of erythropoiesis, explain the development of leukocytes and platelets. These are 5 components we are going to deal with today. It is very, very easy. Don't worry about them. Let's start. Lymphatic tissue includes lymphatic organs, primary organs, and secondary organs. The primary organs, red bone marrow and the thymus gland. Secondary organ, they are lymph nodes, spleen, and tonsils. Besides the organs, I have a tissue called diffuse lymphatic tissue. This tissue present through the connective tissue of almost all organs. So I have lymphatic organs and I have diffuse lymphatic tissue. ببساطة شديدة احنا عندنا الاورجنز اللي هي زي الريد بون مارو والثايمس، ودول بسميهم برايمري، والليمف نود والسبلين اللي هو الطحال، والتونسلز اللي هي اللوز، دول اورجنز. لكن ممكن الاقي ليمفوسايتس موجوده ديفيوز ودي بتبقى موجوده في كل الاورجنز، بتبقى موجوده في كل الاورجن. تعالوا نبدا كده ب why we call it primary lymphatic organs and secondary lymphatic organs. This return to the hematopoiesis. Hematopoiesis, formation and development of blood cells. Formation and development of blood cells. Formation and development of blood cells, this occurs in primary lymphatic organ. While fighting against pathogens and tumors, this occurs in secondary lymphatic organ. يعني ايه برضو؟ للتبسيط كده، عشان اصنع خلايا الدم بصنعها في البرايمري ليمفاتيك اورجن. انما عشان احارب بكتيريا، احارب فيروس، احارب تيومر اللي هو السرطان، يبقى انا محتاج الحاجات دي، والمعارك دي بتتم في السكندري ليمفاتيك اورجن. So the primary lymphatic organs, the myeloid tissue which is the bone marrow، والlymphoid tissue اللي هو زي الثايمس gland اللي هو الثايمس gland. Myeloid tissue, the myeloid tissue or the bone marrow, red bone marrow واليالو bone marrow. The red bone marrow موجود فين؟ where could I find the red bone marrow؟ دي مهمة جدا جدا for selection of the site to obtain bone marrow biopsy. For the patients suffering from leukemia, usually we diagnose them by bone marrow biopsy. From which sites I could get this bone marrow biopsy? So I have to know the sites of red bone marrow. In the fetus, all bones contain bone marrow. So in the fetus, the core of all bones contain bone marrow. While in adult, I will find the bone marrow in the skull, sternum bone, ribs, clavicle, vertebrae, and pelvic bones. So I could summarize them in the flat bone. The flat bone in adult contain bone marrow. Structure of the bone marrow. As you see here, I have stroma and sinusoids and free cells. Stroma, or we call it fixed cells. Fixed.
doesn't develop, it doesn't divide, it is fixed. This is the meaning of fixed. Blood sinusoids is the way through which the free cells go to blood. And finally, the free cells is the developing cells, dividing and developing cells. When mature, it will go to the blood sinusoid. Stroma or fixed cells, it is a network of cells and reticular fibers. We have bone cells, osteogenic cells, osteoclast, connective tissue cells like reticular cells, fibroblast, fat cells, and macrophage. Let's look on the fat cell. This is the fat cell. This is the developing cells. Here you will find large cell called megakaryocyte. We will talk about later in this lecture. Also, there is the blood sinusoids, which appear in reddish color here. This is the blood sinusoids, contain the blood. This is the blood sinusoids, appear in reddish color, without nuclei. The second component is the blood sinusoids. Blood sinusoids, they are irregular blood channels lined with opened endothelial cells. This opening, look at this opening, this irregular opening. This opening for what? You can guess. Yes, this is for the escape of the mature cells from the bone marrow to the blood. From bone marrow to the blood. Number 3, incomplete basement membrane. Incomplete basement membrane. Incomplete basement membrane, this allows the passage of free cells to the blood. And finally, the sinusoid usually surround macrophage. الحقيقة أنا ممكن أديك رول من دلوقتي علشان كمان لما أجي أتكلم على الثايمس ولما أجي أتكلم على السبلين، أي blood sinusoids بتبقى surrounded by macrophage even حتى لما هتكلم في الدايجستيف موديول في الليفر. Sinusoid surrounded by macrophage. The free cells here, free cells is the dividing and developing cells. Free cells means this cell divide and develop until it reach mature cells which escape to the blood sinusoid. What is meant by free cells? All free cells are developed from one hemopoietic stem cell, خلية كبيرة الأم, and this hemopoietic stem cell gives the mother cells of all blood cells. These mother cells are called colony-forming unit. Colony-forming unit cells. And then each colony-forming unit gives one type of blood cells. How we name the colony-forming unit? We name the colony-forming unit according to the end cell. If the colony-forming unit will give red blood cell, which called erythrocyte, I call this colony-forming unit E. يعني الcolony-forming unit E هتديني في الآخر إيه؟ الريد بلاد سيلز اللي هي كرة الدم الحمراء. كرة الدم الحمراء دي اسمها erythrocyte. وبالتالي بقت المذر سيل بتاعتها colony-forming unit E. The second colony-forming unit called colony-forming unit GM, as it will give granulocytes and monocytes. The monocytes, all of you know the monocytes, which develop into macrophage in connective tissue. While the granulocyte, these leukocytes that contain granules. Which cells of leukocytes contain granules? Could you tell me? Yes. Press pause and please mention 3 cells contain granulocyte. Yes, they are eosinophil, neutrophil, and basophil. Excellent. The third colony-forming unit is colony-forming unit lympho, which will give lymphocytes. I have 2 types of lymphocytes, lymphocytes B and lymphocytes T. Finally, colony-forming unit mega, or sometimes we call it colony-forming unit M. It will give the platelets. We call it mega as it will give a cell called megakaryocyte. Megakaryocyte, the largest cell of free cell, the largest cell of the free cell, megakaryocyte. Let's to have a look on this diagram.
Hemopoietic stem cell, the mother of the colony cells. It will give the colony forming blastocyte. And this colony forming blastocyte will give colony forming E. This is the most important. Colony forming E, which will give erythrocyte. Colony forming unit M or mega, which will give platelets. This is called colony forming unit mega. Colony forming unit GM, it will give myeloblast, which will develop into neutrophil, eosinophil, basophil, and monoblast, which will give monocyte. Finally, the colony forming unit lymph, which will give lymphocyte, either B or T. Function of cell red bone marrow. Red bone marrow, the function of it is formation of blood cells, as you see, red blood cells, eosinophil, basophil, lymphocyte, and so on. The second function, destruction of all the macrophage. By which cell? Yes, excellent, by macrophage. And finally, storage of fat as it contains fat cells. The yellow bone marrow, on reverse, present in adult, present in the shaft of long bone. Now you know the shaft of long bones contain yellow bone marrow in adult, while the flat bone contain red bone marrow. Don't forget this. يعني عندي الريد بون مارو موجود في الفلات بون زي الاسترنم وزي السكال وزي الفرتبري وزي الريبس. انما اللونج بون زي الفيمر وزي الهيوميرس وزي التيبيا والريديوس، كل ده هتلاقي فيه يلو بون مارو. يلو بون مارو عباره عن ستروما اللي فيها عباره عن large number of fat cells، وخلي بالكم no free cells in yellow bone marrow. Let's to have a look on this long bone. If we get a section in this long bone, you will find the yellow bone marrow. You will find the yellow bone marrow appear yellow due to large amount of fat cells. Yes, this is the yellow bone marrow. Yellow bone marrow contain huge amount of fat cells without the presence of free cells. Function of yellow bone marrow حاجتين: storage of fat, و the second is only during hemorrhage or hemolysis the yellow bone marrow change into active red bone marrow. Let's to start by erythropoiesis. Erythropoiesis means formation of red blood cells. Erythropoiesis means formation of red blood cells. Erythropoiesis occur in bone marrow, occur in active bone marrow or red bone marrow, and through the following steps. Yes, this is the steps of erythrocytes formation. It will start from hemopoietic stem cell that give colony forming unit E, and then we will have to pass through these steps. Let's to magnify these steps and don't forget the following sequence. It is very important. It usually comes in the MCQ or as an MCQ question. Hemopoietic stem cell give colony forming unit E, as it will give erythrocyte by the end. Proerythroblast, this is the third cell, proerythroblast. Basophilic erythroblast, this is the fourth cell, which will give polychromatic erythroblast. Polychromatic means many colors, polychromatic means many colors. And then I have orthochromatic erythroblast, or sometimes we call it, or better to call it, normoblast. Normoblast will extrude its nucleus. The nucleus extruded from this cell. Normoblast will extrude its nucleus and change it into reticulocyte. And finally, the reticulocyte will give the erythrocyte, which will escape to the blood sinusoid. This is the 8 cells. Don't forget the cells, don't forget the sequence. Don't forget the cell and don't forget the sequence. Again, this is the development of
erythrocyte by the end, starting from stem cell to colony forming unit E, then passing to pro-erythroblast, basophilic erythroblast, polychromatophilic erythroblast. But here I want to announce a very important data. The very important information here is the decrease in the size of the developing cells. We will start with the 20 micrometer, passing to 17 micrometer, then 15, then 10, and then 7.3 in reticulocyte, and the mature red blood cell with 7.2 micrometer in diameter. So the smallest cell is the mature red cell. The largest cell is the pro-erythroblast. Please don't forget. So again, formulation of our data, the cells decrease in size as it passes from the pro-erythroblast to erythrocyte, and extrusion of the nucleus and hemoglobin reach its maximum occur at the normoblast. I will move to leukocytes or leukopoiesis. Leukopoiesis definition, it is formation of white blood cells. It occurs in granular leukocytes, monocytes, and the B lymphocytes occur within the red bone marrow, while T lymphocyte, وخلي بالك من هنا بقى، خلي بالك be alert to this data, be alert to this information. T lymphocyte started in red bone marrow and completed in the thymus, Let's to have the steps. Steps here, you will have the mother cell. This important data here is the colony for mother cell of leukocytes is colony forming unit GM, which will give myeloblast, promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, and mature granulocyte. The mature granulocyte either eosinophil or basophil or neutrophil. Either eosinophil or basophil or neutrophil. If you get information about the development in leukocytes, you will have to see here, to note here that eosinophilic, basophilic, neutrophilic differentiation occur at the level of myelocyte. At the level of myelocyte, you will have eosinophil, basophil, neutrophil. This is the first cell that show differentiation. Monocytes here start from stem cell colony forming unit GM that give monoblast, and the monoblast give pro-monocyte, and finally the monocyte. Lymphocyte, short development, only hemopoietic stem cell give colony forming unit lymph, which will give B lymphoblast that continue to B lymphocyte within the bone marrow, while T lymphoblast will go to the thymus, So B lymphoblast will develop to B lymphocyte, while T lymphoblast will go to the thymus to mature or to complete maturation, and then mature T lymphocytes get out from the thymus. Development of the platelets, this is very important. This is from the very important items you have to remember. Hemopoietic stem cell, colony forming unit mega, which will give megakaryocyte, megakaryoblast, megakaryocyte. So I call colony forming unit mega as regards the megakaryocyte. Megakaryocyte will give the platelets, and the platelets will escape to the blood sinusoids. Have a look here on the megakaryocyte. The megakaryocyte is large cell, the largest free cell. The largest free cell in bone marrow is the megakaryocyte. May I ask a question as an activity? What is the largest cell in bone marrow from the fixed cell? From the fixed cell, yes, excellent, the fat cell. So the fat cell is the largest fixed cell, while the megakaryocyte is the largest free cell. Here the megakaryocyte
fragment into platelets. Megakaryocytes extend its processes, and fragment to form platelets within the blood sinusoids, When the final cells are formed, they go to blood sinusoids. When the final cells are formed, هيروحوا فين؟ They will go to the blood sinusoids. The second primary lymphatic organ أيوه مين بقى؟ Excellent, الثايمس. يبقى we have two primary lymphatic organs. bone marrow and thymus. bone marrow and thymus. دول بيصنعوا البلاد سيلز. انما البلاد سيلز دي هتروح تشتغل فين؟ ذات الوايت بلاد سيلز تروح تشتغل فين؟ ايوه في السكندري ليمفاتيك اورجانز، وهنتكلم عنها في المحاضره الثانيه. ثايمس الشيب بتاعها it is formed of two flattened elongated lobes. It is very large in infants. At puberty it starts to involute and decrease in size. Location بتاعها behind the sternum. Location بتاعها موجود هنا كده behind the sternum. Histological structure عبارة عن ستروما وبارينكيما. فاكرين البون مارو كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن ستروما وسايناسويدز وفري سيلز. الستروما كانت هي الفيكسد سيلز، اللي هم كانوا بون سيلز ومعاهم الفايبروبلاست والفات سيل والريتيكولار سيل والماكروفاج. دول السبعه بتوع بتوع البون مارو. راجعوا معايا عشان نحفظ كويس. كانوا السبعه بتوع الستروما بتاعه البون مارو كانوا 7 سيلز اللي هم فيكسد سيلز. بعد كده خدنا السايناسويدز، وبعد كده خدنا الفري سيلز اللي هم الديفلوبينج اند ديفرنشيتنج سيلز. هنا انا عندي ستروما وبارينكايما. وعلى فكره all lymphatic organs هم lymph node, spleen والثايمس formed of stroma وبارينكيما. ستروما عباره عن كبسول thin fibrous connective tissue. trabeculae دي كمان thin fibrous connective tissue. دايما الكبسول بتاعت الثايمس thin. طبعا السبتة arise from the capsule and divide the gland into 2 lobes. Each lobe divided into lobules. ونخلي بالنا من كلمة lobules. Lobules is the smallest form of lobe. التصغير كلمة lobule of variable size and shape. Parenchyma, each thymic lobule is divided into outer cellular اللي هي بسميها cortex وسنترال ميدالا. دي البارينكيما. يعني ايه كلمه بارينكيما؟ معناها الفانكشننج سيلز. هي الفانكشننج سيلز غالبا بتبقى سيلز كتيره قوي او سيلز الكثافه بتاعتها قليله. لو السيلز الكثافه بتاعتها كتيره بقول عليها كورتكس اللي هي هايلي سيلولار، ودي موجوده في الاوتر بورت. لما تبقى السيلز الكثافه بتاعتها قليله بسميها الميدالا. Let's go to the histological slide of the thymus. Here you will find this is thymic lobule. Another thymic lobule. عارفين عامل زي ايه؟ زي السيراميك كده. لما تلاقي سيراميك كمان سيراميك اهو، او البلاط او اللي هو السيراميك اللي بيعملوه على الارضيات اهي. ادي السيراميك اهو، ادي thymic lobule. Another thymic lobule. طب لو مسكت واحد فيهم بقى زي ده مثلا اهو، هتلاقي هنا اللي بره ده غامق قوي بسميه كورتكس اهي، هايلي سيلولار كورتكس. وبعدين ليس سيلولار بسميها الميدالا. any thymic lobule formed of cortex and medulla. طيب مين شاطر يقول لي ده ايه؟ ايوه ده الكونكتيف تيشو ايه؟ سبتة. connective tissue septa. And the whole thymus is surrounded by connective tissue capsule. Let's go to the parenchyma in detail. The parenchyma is formed of cortex and medulla. The cortex, it is the outer darkly stained part of the lobule. دي الكورتكس. ليه darkly stained؟ due to high content of lymphocytes. دايما عشان اسهل عليكم، الثايمس عباره عن 3 أرباعات.
الكورتكس 4 حاجات، المظله 4 حاجات، والبلاد ثايميك باريرز 4 حاجات. يبقى 4 4 4. اول 4 في الكورتكس هنا. الكورتكس فورمد اوف 4 سيلز. تي ليمفوبلاست اللي هي جايه منين؟ ها مين شاطر يقول لي؟ تي ليمفوبلاست ايوه، هي طبعا موجوده في الاوتر بارت اوف ذا كورتكس، كونتين دارك نيوكلياي، وجايه فروم بون مارو، جايه فروم بون مارو to complete its maturation. Number 2 T lymphocyte. Yes, it is present in the deeper part of the cortex. التي ليمفوبلاست بتتحول لتي ليمفوسايتس derived from T lymphoblast، وبعدين it will move to the medulla عشان تخرج بقى بره الثايمس وتروح البلاد. نمبر 3 خليه بتساعد في الماتوريشن وبتطلع هرمونز وبتكون البلاد ثايميك بارير. This is the reticular epithelial cell. branched cell عامله زي كف الايد كده، لو انت فردت كف ايدك it is the branched cell. contain pale nuclei عكس الليمفوسايتس. الليمفوسايتس contain dark nuclei. Their processes joined together to form reticular. البروسيسز بتاعتها والزوايد بتاعتها بتلتحم مع بعض كده عشان تديني شبكه الريتيكولم. كمان الفانكشن بتاعتها share in blood thymic barrier and it will secrete thymic hormones that help maturation of T lymphocytes. Don't forget reticular epithelial cell. يتبقى لي ايه بقى بعد ما قلت الثالثه دي؟ ايوه رابع كومبوننت اللي هو الماكروفاج اللي هو موجوده ان فيو نمبر. يبقى الكورتكس عباره عن 4 حاجات. اوعى تنسى ان الثايمس او البارينكيما اوف ذا ثايمس 4 4 4. خلصنا كده اول 4 حاجات. تاني 4 حاجات هي موجوده في المظله. المظله موجوده فين؟ في السنترال بيل بارت اوف ذا ثايميك لوبيول، لان انا عندي لو كونتنت اوف ليمفوسايت. هلاقي فيها ايه؟ تي ليمفوسايتس. تي ليمفوسايتس less in number than in cortex. They have completed their development وعشان كده it will push into medulla. It will push into medulla to escape to the circulation من خلال الفينيول found in the medulla، وبتبتدي تروح لحته اسمها الثايمس ديبندنت زون في الليمف نود وفي السبلين. اهم حاجه عندي هنا هو تعرفوها لي انه الليمفوسايتس اللي هي بقت ماتيور في الكورتكس بدات تتحرك وتروح الميدالا وبعدين تهرب وتروح الفينيولز and then to the circulation وتبتدي تشتغل في سواء كان في الليمف نود او السبلين في حته اسمها ثايمس ديبندنت زون. ثايمس ديبندنت زون ان ذا ليمف نود بسميها البارا كورتكس، بسميها البارا كورتكس لانها ديب. وفي السبلين حته اسمها البيري ارتريورال ليمفاتيك شيس. We will get both sides in detail either in the lymph node or the spleen in the lecture of secondary lymphatic organs. Don't be worried about it. Don't worry about this sites or this terminology. It is very, very simple. Number 2, reticular epithelial cell. And reticular epithelial cell in the medulla form reddish structure or acidophilic degenerated structure called Hussel's corpuscle. Hussel's corpuscle. This is acidophilic hyaline mass. Acidophilic يعني ايه؟ يعني red. Surrounded by concentric layers of reticular epithelial cells. تفاصيله مش مطلوبه منكم، انا بس عايز عارفين ريتيكولار ابيثيليال سيل دي رقم 2، رقم 3 هاسلز كورباسل، رقم 4 اللي هيكمل لي ال4 حاجات بتاعه المظله اللي هي الماكروفاج. ونخلي بالنا ان المظله ما فيهاش ليمفوبلاست، المظله فيها ليمفوسايت ريتيكولار ابيثيليال سيل هاسل كورباسل ماكروفاج. ثايمس بارير. ثايمس بارير او بلاد ثايميك بارير ده اللي بيحمي الليمفوسايتس، ده بيحمي الليمفوسايتس فروم سيركيليتنج انتيجين. انتوا خلي بالكم ان التي lymphocytes during maturation in the thymus I have to protect it from the antigen. T lymphocytes during maturation, T lymphocytes immature. During their maturation I have to protect it from the antigen. ان انا بعلمها وبكبرها ازاي how they fight the antigen, how they fight the bacteria.
how they fight the virus. At this stage, the T lymphocytes should not expose to antigen. وإلا هيحصل لها هتتعلم غلط. مش هتاخد الفول ماتوريشن. مش هتاخد الفول ماتوريشن. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عمل لها thymic barrier. It is found in the cortex of the thymic or the cortex of the thymus lobule. Because the development of T lymphocytes occur in the thymus, so a blood thymic barrier well developed in the cortex. عبارة عن إيه؟ اتفقنا هما كام حاجة؟ 4 حاجات. Continuous capillary endothelium continuous، ونخلي بالنا من كلمة continuous لأنه لما قلت في البون مارو قلت إنها fenestrated sinusoidal. كان نوع الكابيلاري في البون مارو كان ايه؟ ساينوسويدال اللي هي ليه اوبننج irregular opening، لكن هنا دي continuous ما فيش فيها اوبننج. نمبر 2 complete basement membrane، برضه قارنه مع البيزمنت ممبرين اللي انا قلته وشرحته في البون مارو كان non continuous او incomplete. نمبر 3 perivascular space، وده هتلاقي فيه ماكروفاج علشان حتى لو في انتيجين سكيب البلاد كابيلاري هيقابل الايه؟ الماكروفاج. شوف ربنا سبحانه وتعالى حاميها بكام لاير؟ الاول كونتينوس كابيلاري، ثاني كومبليت بيزمنت ممبرين. طب لو الانتيجين او الفيروس او البكتيريا هرب يقابل الماكروفاج. طب لو هرب من الثالثه هتلاقي كومبليت لاير اوف ريتيكولار ابيثيليال سيل. 4 لايرز بيحموا الديفلوبينج او الاماتيور ليمفوسايتس within the thymus. الفانكشن بتاعتها المفروض كلكم تقولوها لي: protection of the newly formed T lymphocytes from being exposed to any circulating antigen. تاني بقول ان كلمة circulating antigens دي قد تكون بكتيريا، قد تكون فيروس، قد تكون تيومر، وبحميها علشان تتعلم كويس، عشان تتمرن كويس، عشان نتخيل just to imagine how the lymphocytes اللي هم دول كده، شايفين دي الليمفوسايتس اهي protected from blood. Let's to count the 4 layers of blood thymic barriers. This is the first layer. Continuous blood capillary. Continuous blood capillary. Second layer هي in deep red. Yes. Complete basement membrane. طيب. الثيرد layer هي الايه بقى الثيرد لاير؟ يس الثيرد لاير هي البيريفاسكولار سبيس كونتين ماكروفاج اهي، ادي ماكروفاج انذر ماكروفاج ده البيريفاسكولار سبيس. طب وبعدين بعد كده هوت عندي الريتيكولار ابيثيليال سيل اهي اللاير الرابعه اهي، دي اللاير الرابعه ريتيكولار ابيثيليال سيل. يبقى انا بحمي الليمفوسايتس دي من البلاد اللي موجود هنا ب4 لايرز. راجعوهم تاني كده وهتلاقوا ان هم 4 لايرز. Function of the thymus هي production of mature T lymphocytes. نمبر 2 ليه endocrine function. طبعا كلكم هتقولوا لي يس بروف هاني reticular epithelial cells secrete thymic hormone. It secretes thymic hormones which help maturation of T lymphocytes. تعالوا ناخد كده شوية MCQ questions يعني. السؤال الأولاني: Hemopoiesis occurs in all bone of body during أيوه fetal life. الإجابة fetal life يبقى كل البون فيها بون مارو. بعد كده هو بقى بيبتدي يبقى ليميتد لمجموعة من البونز، وقلنا في الأدلت ايج بيبقى موجود في الفلات بونز بس. الحالة ديت برضو a 23-year-old female came to the clinic suffered from pallor, tachycardia, easy fatigue. She was diagnosed as anemic patient. Which of the following is a fixed cell within the tissue responsible for hemopoiesis? أولا لازم أعرف مين التيشو responsible for hemopoiesis في العمر ده. Yes ده اللي مسؤول عنه هو البون مارو. طيب السؤال الثاني اللي بسأله لنفسي: مين في دول فيكسد سيل؟ اضغط بوز وحاول تحل لوحدك قبل ما اقول لك الاجابه. ايوه الاجابه فايبروبلاست. الاجابه ايه؟ فايبروبلاست. Which of the following is a free cell within the bone marrow؟ ايوه free cells هنا هي
البي ليمفوبلاست. البي ليمفوبلاست. السؤال الرابع extrusion of the nucleus from red blood cells during development in bone marrow occurs at which of the following cells؟ مين في دول؟ اتفقنا اضغط بوز وحاول تحل. الإجابة سي اللي هي النورموبلاست. ناخد آخر سؤال blood capillaries of the bone marrow is of which type؟ fenestrated ولا continuous ولا sinusoidal؟ الإجابة طبعا sinusoidal. حتى احنا بنقول bone marrow sinusoids. في الآخر خالص thank you for all of you. I wish to enjoy learning, to get benefit of the knowledge in this lecture. وفي الآخر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم.